Окей, всем привет. Здравствуй, Джудит. Я рад приветствовать тебя сейчас. Hello, Judith. I'm very happy to meet you here. И пригласить тебя провести тренинг по новому коду НЛП. And invite you to host the training about a new NLP code Для украинцев и всех других желающих. for Ukrainians and everybody who wants to participate. Я хотел бы тебя попросить вкратце рассказать, I would like to ask you to talk a bit about что именно мы сможем найти для себя в данном тренинге, какие практики выучить и какова вообще история создания нового кода НЛП. what especially we can learn from it, what practices we can use during it, and what is actually the history of NLP. Great questions. Well, I mean, when I think about the history of the new code NLP, what we call the new code NLP, I look at it across sort of 3 generations of NLP. The first. Когда я задумываюсь о том, что такое история НЛП, я могу рассматривать это сквозь 3 поколения, в которых было создано НЛП. That first generation being what most of us learn as the classic code of NLP. It's a very cognitive code of NLP. Первое поколение — это так называемый классический код НЛП, так называемый когнитивный НЛП. And that new code started to, I mean, that classic code started to develop around the, mid-1970s. Классический код НЛП начинал зарождаться в середине 60-х, 70-х годов. And in the mid-1980s, about 1984 or 85, John Grindera and I wrote a book called Prerequisites to Personal Genius, Turtles All the Way Down. И в 1984 году автор написал книгу насчет этого. Can you repeat, please, the name of the author and the name of the book? The name of the book was Prerequisites to Personal Genius, Turtles All the Way Down. Посылки личностной гениальности, черепахи до самого низа. Спасибо, Борис. Great, thank you. And this kind of marked a moment in sort of the journey and the development of NLP, where we moved our attention to relationship. И это был так называемый момент перехода, в котором мы начали обращать внимание на взаимодействие. So it wasn't just what's happening on the inside in Judy's thinking and in her sensations or judgments about that. Это уже было не только то, что чувствовала автор касательно этого, о чем она думала, but it was a moving of attention to what's happening between the parts and what's happening between me and another person, what's happening between me and the world in terms of relationship. Это уже было углубление во взаимодействие между разными частями, между автором и тем, что ее окружало. And again, it was also focused on, quality performance as a human being. Но опять же таки в книге она фокусировалась над тем, как качественно быть человеком. And it set the groundwork, that book set the groundwork for so much of the knowledge that we share now in NLP. Именно эта книга является базой, она создала так называемый грунт для того, чтобы мы могли изучать все, что мы изучаем сейчас касательно NLP. And I'll tell you why. И сейчас я вам расскажу, почему. From my perspective, there were 3 sort of major rivers that came together to create the new code.
С моей стороны, я считаю, что это были так называемые 3 реки, которые участвовали в создании так называемого Нового кода НЛП. One of those rivers was Milton Erickson. Одной из этих рек был Милтон Эриксон. When Erickson really pointed out to us the importance of the conscious, unconscious interface, not one or the other, but again, that relationship, that interface between the conscious and unconscious mind. Он обращал свое внимание на взаимодействие между сознательным и бессознательным сознанием, и именно это он изучал. And another river, I think, was Gregory Bateson. И следующей рекой я могу назвать Грегори Бейтсон. Gregory Bateson, right? And Gregory asked a question. He said, you know, where is I for the blind man? Where's this concept of self, I? Where do I end and where do I begin? И он задавался вопросом, где я нахожусь по отношению к слепому человеку, что я и чем я являюсь. In the idea that he was trying to move us towards this idea, meaning John and I, Gregory was trying to move us towards this idea of unit of mind, not a conscious or unconscious necessarily. We talk about it that way, but what is this unit of self? И основной его идеей было так называемое объединение сознательного и бессознательного, и он пытался воспринимать это как единое целое. So, you know, from the Ericksonian point of view, we have this conscious, unconscious interface. Со стороны Эриксона мы имеем взаимодействие между сознательным и бессознательным. From the Bateson point of view, we have this idea of unit of mind, we have levels of learning, and we have perceptual positions. What is the second name? Perceptual positions, levels of learning. No. The author second, the second author. Gregory Bateson, unit of mind, yeah. Thanks. Со стороны Грегори Бейтсона он уже рассматривал это как единую систему сознания и взаимодействия между уровнями этого сознания. And a third river, which I think was really relevant again from my perspective, because I was coming from comparative religion, was Joseph Campbell and the Hero's Journey. И третьей рекой был Джозеф Кэмпбелл и его путешествие героев, и это то, что откликается мне, все, что он как бы принес. So it was really a moment of time of a lot of generating new ideas based on sort of learnings from these 3 rivers. И это действительно время, в котором можно было изучить много чего под воздействием этих 3 рек. And I think that, you know, the real principles that we were holding was one, of course, physiology, what's happening in the physiology. Один из важных принципов была также физиология, то есть что происходит в физиологии в это время. And I think that the second principle was a state of being, which meant we kind of pulled away a little bit from the cognitive strategic thinking to state, what's the state that holds the strategic thinking? И следующим этапом является состояние бытия, когда мы отходим от когнитивного восприятия и обращаем внимание конкретно на состояние. Of course, the idea, the power of intention, pure magic, as it's called in the world of magicians, pure magic, intention. И в мире волшебников называется пиромагией, а конкретно это усилия прилагаемые. And I think the quality of our attention, and again, I really connect this with Milton Erickson,
who was for me a real desert shaman. И Милтон Эриксон, которого я могу назвать настоящим шаманом, он говорил об этом усилии восприятия. And how am I using my attention? Как я пользуюсь своим вниманием, своим восприятием. And a lot of focus on a person's personal, what we say, genius. A lot of focus on people's personal genius and how to bring more of that to life. Он много фокусировался на так называемом человеческом гении и как этого человеческого гения можно оживить. And so, of course, all this led to another whole bag, I'd say, kind of a bag of tools and processes and technology that we can apply into our world, whatever that world is. И все это вместе сформировало так называемый чемоданчик с разными принадлежностями, с разными инструментами, которые мы можем использовать в нашем мире, чем бы этот мир ни являлся. Джудит, скажи, пожалуйста, ходят слухи, что во время создания нового кода НЛП вы использовали некоторые идеи из работ Карлоса Кастаньеды. Правда ли это? Dear Judith, there are a lot of gossips that while creating a new code of NLP, you were using some books of, как еще раз имя? Карлос Кастаньеда, some idea. Absolutely. Absolutely. I almost interrupted myself and went, well, there was this other influence. So it's a fourth river, maybe. Four rivers, yes. Ну, это можно сказать четвертая река, которую я использовала в своих работах. And I think what Boris is saying is really, really important because it was that first sort of sparkle about looking at NLP from an energetic point of view. И то, что сейчас сказал Борис, это очень важно, потому что это было так называемой некоторой искрой, которая помогла посмотреть на сторону нового кода НЛП с энергетической стороны. Я знаю, я неоднократно слышал, как ты в своих тренингах описываешь техники Карлоса Кастаньеды, в частности, технику пересмотра. I have seen a lot of evidences that you're using techniques of Castaneda and especially a technique of relooking, I guess. Recapitulation practice. Breath right, breath left. Yeah. I mean, I absolutely agree that many of the techniques that really evolved, some of those were very highly influenced by those three, you know, Carlos Castaneda, or Don Juan, really, not so much Carlos, but Don Juan. Да, конечно, эти техники, которые я использую, они были получены с этих трех рек, не только от Кастанеды. So when we think about the techniques, you know, if I look at first generation or classic code of NLP, we have an idea called change personal history, right? And we have a way to do that. Если мы посмотрим на так называемые классические коды НЛП, то есть определенная техника стирания личной истории. Да, стирания личной истории. So, you know, if I take that same idea of how do I go back and change my personal history and I apply the ideas of Carlos Castaneda, it's a whole nother technique, but there's a lot of freedom in that technique. A lot of Если я занимаюсь этой техникой стирания памяти, и даже если я опираюсь на Кастанеду, то это уже новая техника, в которой есть много свободы. So, please, yeah. Скорее стирание личной истории, не стирание. Стирание личной истории.
So please come and join us to explore some of these beautiful techniques that have, pretty much been lost. People don't use them, or they ask me about them all the time. What's something from the new code, Judy? Так что приглашаю вас в это увлекательное путешествие по изучению этих новых техник, потому что эти техники, они многими забыты, и многие люди приходят ко мне и спрашивают, что это за техника и как я могу использовать, так что присоединяйтесь. Thank you, Judith. Thank you, Judith. Хотел сказать всем слушающим данное видео, смотрите информацию по поводу организации тренинга после нашей видеозаписи и обращайтесь ко мне, если вы хотите поучаствовать. Тренинг будет проходить в ноябре месяце этого года, 2022 года, в онлайн-формате. Настя, please. Boris said to the listeners that he will give some details after video, and this training will be provided in November of this year. Hey. I'm excited. I'm so excited because, first of all, I haven't done the new code for many years. And so I've had a great journey in the archaeological aspects. Я очень рада, потому что это будет и для меня новое погружение. Я не занималась техниками нового кода достаточно давно, так что это будет некоторая археологическая поездка и для меня тоже.